kalau korang tengok kat sini dekat-dekat yang lubang ni dengan ni ada terbakar, ada kesan terbakar. So kita try repair dulu lah macam ni. Tengok. Okay, powerful. Turun. Kanan dah turun. Sebelah kiri tak bergerak, belakang tak bergerak, belakang kiri bergerak. Okay, settle untuk belah pemandu. Nanti nak tengok sebelah kanan. Guys, finally tingkap semua dah boleh buka. Ini okey, yang belah sana sama, dah boleh buka. Belakang okey, settle masalah pintu personal tak boleh buka. Okey, jumpa lagi next video. Bye.